Okay, listen. Now we can move on with the contract costing. So question 3 done na. So marginal done. Standard போடலாம் standard last time contract which if you have time now I'll come to standard last. Now we can move on with the contract costing. இப்போ ஜெனரலாகவே கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் பார்க்கும்போது சிம்பிளாக இது என்னது சிம்பிளி இட்ஸ் அ லெஜர் அக்கௌண்ட் தான். ஸோ பேசிக்காக கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் என்னது பேசிக்கலி கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் இஸ் அ லெஜர் அக்கௌண்ட். ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் இட்ஸ் லைக் அ ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் லெஜர். ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் ஸோ டெபிட் வாட் கம்ஸ் இட்ஸ் லைக் என்னது டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் அவ்வளோ தான். ஸோ வாட் தேவ் கிவன் பாருங்க கொஸ்டின் 1 வந்து I'll do only என்னது I'll do one problem from contract costing. இதில் வந்து வாட் ஐ பிளான்னா I'll do this escalation class problem because இது கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. லாஸ்ட்டாக இஃப் ஐம் நாட் ராங்னா ஜூன் 2019 தே வாஸ்ட். அதுக்கப்புறம் எஸ்கலேஷன் கிளாஸ் கேட்கவே இல்லை. அதனால பாசிபிளி இப்போ தேமே ஆஸ்கியூ. ஆமாம் அந்த டைமில் ஆமாம் அதே தான் நானும் சொல்கிறேன். அது இதுவே கேட்கவே இல்லை, திடீர்னு கேட்கலாம். ஏன்னா கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. இட்ஸ் ஹைலி ஆன்டிசிபேட்டட் ப்ராப்ளம். இது வந்து இங்கே சயின்ஸ் இல்லை ஜெனரல் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே தான். So this is highly anticipated problem. Listen. Now we can move on with another. We can move on with the escalation class. First tell me what do you mean by escalation class? What is escalation class? Escalation என்ன? Escalator. Escalator மாதிரி தான். Escalator என்ன ஆகும்? Escalator வந்து மேலே போகுமா கீழே இறங்குமா? மேலே போகும் கரெக்டா? எப்படி எஸ்கலேட்டர் ஏறுதோ அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் என்ன ஆகும்? மெட்டல் அண்ட் லேபரோட ப்ரைஸ் will also increase. அப்படி மெட்டீரியல் லேபர் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால கான்ட்ராக்ட் பிரைஸ் will also get affected. That is called as the escalation class. அப்ப what they have given பாருங்க இந்த கொஸ்டின்ல. So what they have given, Nirvana Limited undertook a contract for rupees 50 lakhs. அப்ப என்ன கான்ட்ராக்ட் பிரைஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? They have given you contract price as 50 lakh. So question அடுத்து கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்ல கொஸ்டின் 1. So contract costingல question 1. They have given you another. So contract costing what they have given na question 1 la. So they have undertook a contract of 50 lakh. 50 lakh என்ன நமக்கு contract price ஆ. அவ contract price எவ்வளோ? Contract price is rupees 50 lakhs. June 2019. Syllabus 22 கேட்கவே இல்லை அவங்க. Syllabus 22 they have never tested this. But this is this used to be one of the most important concept in the syllabus 16. அப்போ கேட்டே இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் இன் எவ்ரி 2 or 3 items they will keep on asking the same problem again and again. இப்போ கேட்கறதே இல்லை. அதனால ரொம்ப லாங் கேப் விழுந்ததுனால they may ask you. ஸோ கேட்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு. அவ கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் 50 lakhs. ஸோ கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் வந்து there are two concepts which are anticipated. ஒன்று வந்து இது, இன்னொன்று வந்து என்னது க்ளோசிங். அந்த க்ளோசிங் டபிள்யூபி வேல்யூ அந்த ஒர்க் அண்ட் சர்டிஃபிகேட் வேல்யூ பண்ணுற சம் வரும் இல்லையா? they will give you the work certified. காஸ்ட் ப்ரைஸ் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? காஸ்ட் வச்சு அதில் வில் சப்ட்ராக்ட் ஒர்க் சர்டிஃபைட்ல அந்த மாதிரி மாடலில் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆல் டூ பாசிபிலிட்டி. கேட்டால் தே மே எய்தர் ஆஸ்க் யூ எஸ்கலேஷன் கிளாஸ், தட் இஸ் பாசிபிலிட்டி 1. ஆர் பாசிபிலிட்டி 2 என்ன? பாசிபிலிட்டி 2 வந்து அந்த ஒர்க் அண்ட் சர்டிஃபைடை வேல்யூ பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளமும் கேட்கலாம். ஸோ அதை போட நமக்கு அதை போட நமக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியல. அட்லீஸ்ட் ஐ டூ திஸ். கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ? 50 lakh ஆன் 1st April 2018. ஆன் 31st March. On 31st March, again, என்ன சொல்றாங்க? They have undertook a contract. The main keyword என்ன? Date important. When they are undertaking a contract, they undertook a contract on 1st April 2018. So when did they undertake the contract? Now 1st April 2018, which is agreement என்னைக்கு சைன் பண்ணிருக்காங்க? Agreement signed on என்னது? Agreement signed on 1st April. Date important கேட்டா yes, the date is important. I'll tell you why the date is important. So first April அன்னைக்கு agreement sign பண்ணிருக்காங்க. On 31st March when the accounts were closed, the following data are gathered. அப்ப when we are closed, அப்ப வந்து given data வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Given data is for என்னது? Given data is for என்ன date? Is for 31st March 2019. The given data is for 31st March 2019. This they have given you. ஸோ என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ், வேஜஸ் பெய்டு, ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ், பிளான் பர்ச்சேஸ்ட், மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்ட், ஒர்க் அக்ரூடு, வேஜஸ் அக்ரூடு, ஒர்க் சர்டிஃபைடு, ஒர்க் கன்சல்ட், they have given you everything. Whatever is needed for us, they have given you everything. Whatever is needed for us, they have given you everything.
The above contract contained an escalation clause. The question is very clear that the above contract contained the escalation clause. What is escalation clause? What is escalation clause? Now, whenever there is an increase in price, the contract price will also increase. That is called as escalation clause. In the class, again, you have to you should have a knowledge of law. In the agreement read பண்ண உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் law knowledge உங்களுக்கு வேணும். Seriously, you need law knowledge. ஏன்னா அந்த அது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான வேர்ட். You have to be reading it very carefully. What they have given you? In the event of prices, of material and rate of wages increase by more than 5%. What does it mean? What does it mean? என்னுடைய மெட்டீரியல் ப்ரைஸும் என்னுடைய மெட்டீரியல் ப்ரைஸும் அண்ட் வேஜஸும் எவ்வளோ ஏறுது? If increases by more than 5%. If it increases by more than 5%, what they have given you? Increase by more than 5%. The contract price would be increased. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அப்படி மெட்டீரியல் ப்ரைஸும் வேஜஸ் ரேட்டும் ஏறிச்சுன்னா the contract price will be increased. கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸும் என்ன ஆகும்? கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸும் இட் வில் இன்க்ரீஸ். எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? அக்கார்டிங்லி பை 25%. கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வில் இன்க்ரீஸ் அக்கார்டிங்லி பை 25%. கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் பை 25% of rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case. What does it mean? up to 5% material price ஏறிச்சுன்னா no problem. If material price rises, material and wages rate rises up to 5%, not a problem. And the 5% excess rise ஆகுதோ, whatever the amount that is rising in excess of 5%, whatever the amount that is getting raised in excess of that 5%, and 5% ஓட excess எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுதோ அந்த excess என்ன பண்ணணும்? நீங்க 25% சார்ஜ் பண்ணணும். You have to charge 25% on that excess. So எதில் 25%? That 25% has to be charged on the excess level. அப்ப எதில் you have to charge 25 னா the excess level என்ன பண்ணணும்? excess level you have to charge 25% beyond 5%. 5% excess ஆகிற அமௌண்ட்டுக்கு 25%. அப்ப 25% beyond என்னது? beyond 5%. beyond 5% increase. Meaning என்னது? up to 5% increase not a problem. It's like slab rate money. Up to 250 nil, 250 to 5 lakh 5% only. In the same way, up to 5% increase also no problem. No problem at all. 5% excess how much is getting increased and the excess increase 25% என்ன பண்ணணும்? 25% contract price ரைஸ் பண்ணணும். அதாவது எதுக்கு 25%? அந்த excess increase 25%. கிளியரா? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Done na? Next, what they have given you? It was found that since the date of signing agreement, when are you signing an agreement? When are you signing an agreement? On 1/4/2018. And agreement sign பண்ணதிலிருந்து the price of material and wage rate increased by 25%. அப்படின்னா listen. இப்போ மேலே கொடுத்துக்கிற டேட்டாலாம் வந்து is it on 1st April? Whatever the data given you below, is it for 1st April? Given data is for and the year end 31st March. The given data is for 31st March. Agreement sign பண்ணது 1st April. அப்ப agreement sign பண்ணது எவ்வளவு increase ஆயிருக்கு? 25% increase ஆயிருக்கு. அப்ப price என்ன ஆயிருக்கு? price வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா price actually increased by எவ்வளோ? increased by 25%. Done. This is given. இப்போ இதை வச்சு என்ன கேட்குறாங்க? The value of work certificate does not take into account the effect of the above clause. அப்போ என்ன பண்ணல? work certificate வந்து they didn't adjust the escalation வந்து என்ன பண்ணல? work certificateல adjust பண்ணல. prepare contract account. listen. இப்போ ஜென்ரலா வாட் யூ வில் டூனா, இப்போ டெல் மீ, இங்க நமக்கு மெட்டீரியல் பிரைஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த 10 lakh மெட்டீரியல் பிரைஸ் இஸ் கரெக்டா? இந்த 10 lakh மெட்டீரியல் பிரைஸ் வந்து இஸ் இட் அ நார்மல் பிரைஸா ஆர் இஸ் இட் அ பிரைஸ் அட் தி இஸ் இட் அ இன்க்ரீஸ்டு பிரைஸா? இஸ் இட் அ நார்மல் பிரைஸா இன்க்ரீஸ்டு பிரைஸா? நார்மல் பிரைஸா இன்க்ரீஸ்டு பிரைஸா? நார்மலா இன்க்ரீஸ்டா? இன்க்ரீஸ்டு பிரைஸ். ஏன் இன்க்ரீஸ்டு? அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணது 1st April. நம்ம given data is for 31st March.
since the date of signing agreement it has increased by 25 already ஏறிச்சு it was increased already அவ்வளவுதான் ஏறிச்சு since the date of signing agreement it has been already increased already ஏறிச்சு அப்ப கொடுத்திருக்கிறது எல்லாமே என்னது inflated data whatever the data they have given you there that is an inflated data clear yes or no yes or no அப்ப the given data is for எவ்வளவு percentage 125% ஏன் 125 ஏன்னா 25% ஏறி இருக்கு இல்லையா normal 100 plus 25% increase the given data is for எவ்வளவு percentage 125% clear yes or no yes or no அப்ப இப்ப I'll write on the material first material cost பாருங்க how much is the material னா so 10 lakh purchase பண்ணிருக்கோமா we have purchased 10 lakh but have you consumed the entire 10 lakh இல்ல அதுல என்ன சொல்றாங்க closing stock எவ்வளவு இருக்கு 250 you have to eliminate the closing stock because it has not been consumed அப்ப எவ்வளவு consumed only 7,50,000 metal has been consumed அப்ப எவ்வளவு metal consumed னா 7,50,000 metal தான் consumed அவ 10 lakh இருந்து purchased minus closing stock போட்டா you will get consumption done அதுக்கு அடுத்து they have given you என்னது wages paid 450 wages எவ்வளோ wages வந்து already எவ்வளோ இருக்கு already you have rupees 4,50,000 so wages வந்து already you have 450 and you have என்னது you have accrued wages so உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க wages accrued வந்து ஒரு 50 wages accrued எவ்வளோ wages accrued ஒரு 50 plus 50 if you add it na 5 lakhs where the material cost இருக்கான்னு பாருங்க எங்கயாவது do you just see whether is there any other material cost or wages cost எடுத்தாச்சு கரெக்டா so we have taken all the material and wages cost done அப்ப what is the total cost total material and wages 12,50,000 rupees 12,50,000 this 12,50,000 is a normal price or inflated price normal price or inflated price inflated price how I am telling that it's an inflated price agreement sign பண்ணது ஏப்ரல்ல கொடுத்துக்க டேட்டா மார்ச்ல அப்ப ஏப்ரல் டு மார்ச்ல the price has been increased by 25 னு question is clearly given அப்ப வந்து இது என்ன this is an inflated price only work certified but the inflated கிடையாது except work certified everything is inflated clear but whether everything is going to affect contract price or no only material and wages are going to affect the contract price அப்ப what we will do na first the given data is for எவ்வளவு percent நார்மலா 100% plus என்ன இருக்கு நமக்கு price level has been increased by 25% total the given data is for எவ்வளவு percent 125% 125% க்கு the combined value is rupees 12,50,000 அப்போ what will be the value for 100% 10 lakhs rupees 10 lakh this is the 100% இப்ப when we have to increase the contract price if it increase beyond 5% and excess 5% excess amount தான் we have to increase the contract price correct we are not going to increase contract price for every 1250 we are not going to increase contract price and excess 5% excess na 20% excess 20% na you are going to increase the contract price what I am going to do appa I'll write down escalation clause appa escalation I'll just write down the escalation in contract price is equal to இப்போ கரண்டா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு 125 இருக்கு அப்ப வந்து கரண்டா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு 12,50,000 இருக்கு this is for 125% பட் எதுக்கு எக்ஸஸா இருந்தா நமக்கு பிரைஸ் ஏற போகுது 105% எக்ஸஸ் தான் we are going to that's an increase in price கரெக்ட்டா எதுக்கு எக்ஸஸா இருக்கிற அமௌண்ட்க்கு you are going that's an increase in price 105% எக்ஸஸ் அமௌண்ட்க்கு தான் that is an increase in price அதனால what we will do அதனால 10 lakh into 5 இல்ல 105% 105 வரைக்கும் there is no inflation I mean there is no escalation up to 105 ஏன்னா question is very clear beyond 5% increase தான் contract price ஏறுது the contract price has to be raised only beyond 5% up to 5% there is no raise in the contract price clear yes or no அப்போ what you will do 12,50,000 minus 10,50,000 this is the escalation in contract price அப்ப இந்த எஸ்கலேஷனுக்கு எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் நீங்க இந்த எஸ்கலேஷனுக்கு எவ்வளவு % ஏத்தணும் 25% இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் contract price has to be increased by 25% beyond 5% increase
அதனால இந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்க்கு என்ன பண்ணணும், இந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட்க்கு யூ ஹவ் டு ரைஸ் 20, யூ ஹவ் டு சார்ஜ் 25% எக்ஸ்ட்ரா பிரைஸ். rupees 50 rupees 50,000 is the escalation contract price. Clear yes or no? Yes or no? Tell me whether this escalation calculation is clear or not. Yes or no? About 1250 la up to 105% increase, that is no problem. And the 105 ki excess increase தான் என்ன பண்ணணும், we have to increase the price. Clear yes or no? Done. This is done na. இப்போ we'll do another, we'll do a contract account. Whenever before moving on to contract account, எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to find out the degree of completion. Why? ஏன்னா அது எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து யூ ஹவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிஎன்எல்ங்கிறது யூ ஷுட் நோ. அதனால யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் என்னது, டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டிகிரி ஆஃப் கம்ப்ளீஷன்? ஒர்க் சர்டிஃபைட் டிவைடட் பை கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ். ஒர்க் சர்டிஃபைட் டிவைடட் பை என்னது, டிவைடட் பை கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ 100. கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ 100. அப்போ ஹவு மச் இஸ் ஒர்க் சர்டிஃபைட் given to you? 20 lakhs. 20 lakh is the work certified. Correct? 20 lakh வந்து work certified. But இன்னொரு பிரச்சனை இல்லை. என்ன ப்ராப்ளம்? work certified does not take into account the effect of the above class. அப்போ வந்து என்ன பண்ணல, அந்த கிளாஸ் வந்து they didn't take into account. அப்போ வந்து என்ன பண்ணல, என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஒர்க் சர்டிஃபைட்ல வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணலன்ட்டாங்க. they have not included this it in the work certified. அப்போ you have to include it, add பண்ணணும். ஸோ அந்த இன்க்ரீஸ் என்ன பண்ணணும், அந்த இன்க்ரீஸை ஆட் பண்ணணும். இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ, 50,000 இன்க்ரீஸா? And the 50,000 increase in price you have to add with the work certificate, because it was not added. The question is very clear. It was not added கொடுத்தனா you have to add it. Clear ஏன்னா அதை ஆட் பண்ணி வரதான் work certified. அப்போ 20 lakh 50,000 by contract price எவ்வளோ, contract price is 50 lakh. and உங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் சம் தப்பாக போட்டிருப்பாங்க. actually you have to add the work, you have to add the escalation as well. escalation add பண்ண work certified, but அவங்க ஆட் பண்ணாமல் போட்டுருவாங்க புக்கில். தப்பு இது, don't follow that. So உங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் actually you are supposed to add the escalation, but அவங்க escalation add பண்ணாம work certificate value பண்ணிருப்பாங்க. you cannot value that. 40 data 41 வருதா? then அப்ப more than 25 but less than 50. அப்போ 1/3 என்ன பண்ணணும், 1/3 of the profit ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இப்போ கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் கேட்குறாங்க. கரெக்டா? I'll prepare the contract account. அப்போ கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் பார்க்கும்போது what we will do, contract account. I'll put particulars or amount column. Particulars or I can open better 2 amount columns. Particulars 2 amount columns. Particulars 2 amount columns. From where we will start? We will start with 2 material purchased. 2 material எவ்வளோ? 2 material purchase is given as 10 lakhs. Material purchase எவ்வளோ? Material purchase is 10 lakhs. இதில் என்ன பண்ணணும், you have to add. எதை ஆட் பண்ணணும்? ஆட் இல்லை, சாரி, மெட்டீரியல் நமக்கு எதுவும் இல்லை. ஸோ மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ மெட்டீரியல் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். வேஜஸ் தான் நமக்கு அக்ரூட் இருக்கு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, மெட்டீரியல் டன்னா அடுத்து 2 wages paid. 2 wages. How much is the wages given to you? 4,50,000. 4,50,000 put it in the inner column. இதில் ஆட் என்னது, add the accrued wages. accrued எவ்வளோ? 50,000 accrued. Total 5 lakhs. Done na? Accrued wages add பண்ணியாச்சு. Then you have general expenses எவ்வளோ? 1 lakh. 2 general expense. 2 general expense எவ்வளோ? 2 general expense வந்து 1 lakh. Next what they have given you? They have given you plant purchased. Plant purchased என்ன பண்ணணும், you have to calculate depreciation. But they have given you depreciation கீழே. Depreciation எவ்வளோ? 50. You have to take only depreciation, not the plant purchased. 2 depreciation எவ்வளோ? Depreciation is 50,000. Done na? So depreciation has been done. Next what we will do? Na? அதுக்கப்புறம் what you have na, material in hand வந்து credit பண்ணணும். You have to credit என்னது, by material in hand. By material in hand. How much is the material in hand? 2,50,000. Done. அதுக்கடுத்து you have என்னது, you have work certified, work uncertified. அவ்வளோதான், என்ன தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா by cost of construction. By cost of construction carried on. First total எவ்வளோ வருதுங்க நமக்கு, டெபிட் சைடு 16,50,000 total debits.
Total credits has to be 1650. 14 lakhs. 14 lakh is your cost of construction carried on. 2 என்ன பண்ணுவீங்க? 2 cost of construction brought down. 2 cost of construction brought down. Suppose if they have not given you work uncertified என்ன பண்ணணும்? Work uncertified தரலன்னா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை வந்து we have to convert into the full cost எவ்வளோங்கிறத convert பண்ணி அதுலேருந்து you have to reduce the value of the work certified. So you have to reduce the cost of work certified. அந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும். ஸோ அதில் 50% அதில் வந்து எவ்வளோ ஒர்க் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ பர்சன்ட் போட்டு டோட்டல் வேல்யூ என்ன பண்ணணும்? டோட்டல் காஸ்ட்லேருந்து யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் தட். கிளியரா? அது வந்து உங்கள் புக்கில் ஒரு சம் இருக்கும், அது யூ கேன் கோ த்ரூ இட். ஸோ இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எவ்வளோ? 14 lakhs. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? பை ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். வாட் ஆல் த திங்ஸ் கவர்ட் இன் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்? ஒன்று ஒர்க் சர்டிஃபைடா? ஒன்று என்னது? ஒன்று ஒர்க் சர்டிஃபைட். லிசன் டு மீ வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஒர்க் சர்டிஃபைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? They have given you 20 lakhs, but 20 lakh மட்டும் work certified no plus escalation. Escalation எவ்வளோ? Escalation 50,000 add பண்ணணும். ஏன்னா your revised work certificate is going to be 20 lakh 50,000. Oh, this is another. This is your escalation. Escalation added. Next என்ன பண்ணுவோம்? Next what you will do na? Work uncertified. Work என்னது? Work uncertified. How much is the work uncertified? Certified done. Uncertified 150. 1,50,000. Total no. Total you have to get 2250. And how much is the notional profit? Notional profit 8,50,000 is your notional profit. 22,50,000. Sir, 22 lakh அது. அவன் மேலேயுமே வந்து 8 lakh வரும் கரெக்டா? அப்போ 8 lakh is your notional profit. இது வந்து 2 notional profit carried down by notional profit brought down. Notional profit brought down. How much? 8 lakhs. 8 lakh தான், 8 lakh தான். 2 என்ன பண்ணுவோம்? 2 what we will do na? 2 என்னது? P&L account. P&L எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்? How much you will transfer to P&L na? Notional profit which is 8 lakh into 1/3 or 2/3? 1/3 because degree of completion is less than 50. Less than 25 na? Entire amount will go to the reserves. அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே வந்து less than 50ங்கிறதுனால 1/3. 8 lakh into 1/3 into cash received divided by work certified. How much is the cash received? 15 lakhs. 15 lakh வந்து cash received divided by how much is the work certified? 20,50,000 is the work certified. போட்டா? $8 lakh into 1/3 into 1500 divided by 2050. 95,000? 122. We have got the exact perfect answer. This is another. This is the P&L. Balance amount inga transfer பண்ணுவோம் to WIP. போட்டு என்ன பண்ணுவோம்? Provision for contingencies. So this is how you have to present provision for another. Provision for contingency. Total எவ்வளோ வரணும்? 8 lakh வரணுமா? 6,04,870. 78. Tell me whether this is clear or not. Yes or no? So we have completed another contract costing. Contract costing actually இன்னும் 2 நிமிஷம் போடலாம், பட் டைம் இருக்காது நமக்கு. இருக்கிற டைமில் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ எதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் போடலாம். So contract costing done na? Tell me whether this escalation class is clear or not. Yes or no? இப்போ still 20 minutes இருக்கா? Now we can move on with standard costing. Now we can move on with another. We can move on with the standard costing. அதில் I'm not going to focus on material. I'm going to focus on labor. Why labor na? Material வந்து நம்ம எப்படிலாம் போட்டுருவோம், எப்படி கொடுத்தாலும் போட்டுருவோம். Material is not a big deal. எது big deal na? Labor is really a big deal. ஏன்னா லேபரில் வந்து we have something called idle time variance, which is a little bit complicated concept. ஏன்னா அது இங்கேயும் வரும். The same thing will be covered in the management accounting as well.
ஆனால் எம்ஏல கேட்க மாட்டாங்க. எங்கே கேட்பாங்க ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸை? காஸ்டிங்லாம் கேட்பாங்க. காஸ்டிங் தான் they'll ask you. ஆக்சுவலி ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி எம்ஏல தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் வேர் they'll ask you? காஸ்டிங்கில் தான் they'll ask you. அது நம்ம தலைவிதியா என்னன்னு தெரியல. பட் எனிவே we'll do question 2. Question 2 that they are asking you only limited information, but I'll find out every information. நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், வாட் they have given you பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் லேபர், இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் பார்க்கும்போது we have என்னது, மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ், லேபர் வேரியன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கா? இப்போ மெட்டீரியல் வேரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மெட்டீரியல் வேரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஆல் திங்ஸ் வில் ரைட்னா வில் ரைட் என்னது, எஸ்கியூஎஸ்பி, எஸ்கியூஎஸ்பி, ஆர்எஸ்கியூஎஸ்பி, ஏக்யூஎஸ்பி, ஏக்யூஏபி இதெல்லாம் எழுதுவோம். அதில் வாட் இஸ் எஸ்கியூ? ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஆக்சுவல் அவுட்புட். ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் என்னது, ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் என்னது, ஆஃப் raw material for another, for actual production, for actual production. SP another standard price, standard another standard price. அப்ப standard quantity into standard price போட்டா this is nothing but என்னது, உங்களுடைய standard cost. This is your what is SQSP? Standard material cost, which is nothing but the standard quantity of raw material for actual production into standard price per unit or per kg, whatever. At the what is RSQ? Revised standard quantity, revised standard quantity for standard mix, for standard mix. What you will do, actual quantity என்னவோ, listen, we'll just revise the standard quantity. Why we will revise standard quantity? Because standard quantity might be a past data. Standard quantity might be a past data. We will revise the standard quantity according to the current trend. அப்படி ரிவைஸ் பண்ணும்போது எதுக்கு ஈக்குவலண்டா ரிவைஸ் பண்ணுவோம்? We will revise it equivalent to the actual quantity. அப்ப actual input க்கு ஈக்குவலண்டா you will revise it. அப்படி ரிவைஸ் பண்ணும்போது அது எந்த ரேஷியோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்? ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். கிளியரா? Yes or no? You have to split the actual quantity in the standard mix. கிளியரா? அது சம் போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஜெனரலா. SP standard price we know. AQ வந்து என்னது, actual quantity of material consumed. Material என்னது, material consumed. AP என்னது, AP னா actual price. இதுல நமக்கு என்னலாம் இருக்கு, what all things you actual price per unit. இதுல what all the variance you have னா first வந்து என்னது, material yield variance. So material yield variance. What is the formula for material yield variance? SQSP minus RSQSP. அப்ப standard quantity at a standard price minus revised standard quantity at a standard price. In other words, எப்படி சொல்லலாம், standard price காமன் எடுத்துட்டோம்னா SQ minus RSQ. What is the logic behind this? ஏன்னா standard quantityக்கும் revised standard quantityக்கும் what is the difference? அவுட்புட், அதாவது இன்புட் மட்டும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இன்புட் சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து நம்ம எங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம், யூசேஜ் வேரியன்ஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து அவுட்புட் வில் சேஞ்ச். வை அவுட்புட் வில் சேஞ்ச்? பிகாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். மைனஸ் நார்மல் லாஸ் போடும்போது த அவுட்புட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அப்போ அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இட்ஸ் கால்ட் அஸ் என்னது, அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஈல்டு வேரியன்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? சின்ஸ் யுவர் அவுட்புட் இஸ் கெட்டிங் சேஞ்ச், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? இட்ஸ் கால்ட் அஸ் தி ஈல்டு வேரியன்ஸ். அடுத்த செகண்ட் வாட் யூ ஹேவ் மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸா? Material என்னது, material mix variance. What is the formula for material mix variance? RSQ SP minus AQ SP. இப்போ if you take SP as common na RSQ minus AQ. அப்ப revised standard quantity க்கும் actual quantity க்கும் what is the difference? Input same தான், but what is the only difference? Actual quantity வந்து எதுல இருக்கும், actual mixல இருக்கும். It will be in the actual mix, it will be in the standard mix. அப்போ மிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. மிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? இட்ஸ் கால்ட் அஸ் தி மிக்ஸ் வேரியன்ஸ். கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து தேர்ட் வந்து என்னது, தேர்ட் வந்து யூ ஹேவ் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ். அவர் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா என்னது, SQSP minus AQSP. SQSP minus AQSP, or in other words SP காமன் எடுத்தா you will get SQ minus என்னது, SQ minus AQ. This is another material usage. At the fourth, another material price variance. What is the formula for material price variance?
AQSP minus AQAP AQSP minus AQAP. இப்போ if you take AQ as common நமக்கு எது மாறுது price change ஆகுது SPAP. so price change ஆகுதுனால price variance மேல வந்து quantity change ஆகுது actual usage வேற standard usage வேற usage change ஆகுதுனால usage variance clear ஆ yes or no and cost variance னா என்னது cost variance னா standard cost minus actual cost SQ minus SQSP minus AQSP material cost variance பார்க்கும்போது yes standard cost minus actual cost correct standard cost minus actual cost இதை இன்னும் further expand பண்ணா SQSP minus AQAP AQAP ஏன்னா AQAP தான் actual cost கரெக்டா AQAPங்கிறது எனக்கு என்னது AQAPங்கிறது என்னுடைய actual material cost அப்ப இதான் என்னது these are all the material variances clear ஆ yes or no yes or no in the same way you have another you have labor variances as well if you take up the labor variances நமக்கு என்னலாம் இருக்கு SHSR first நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் we'll take SHSR if you take labor variance என்ன பண்ணுவீங்க if you take labor variances னா you will take another SHSR again if I am going to tell you important concept and most likely உங்க எக்ஸாம்க்கு என்ன வரும் labor variance தான் வரும் most likely you can expect labor variance in the exam actually last time கேட்டிருக்காங்க but still மெட்டீரியல் கஷ்டமா கேட்கறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை they cannot ask anything odd in material டஃபா கேட்க ஒண்ணுமே இல்லை லேபர்ல எப்படி வேணா ட்விஸ்ட் பண்ணலாம் லேபர் they can twist in any manner பேப்பர் ட்விஸ்டா செட் பண்ணா they may set you in a labor cost இந்த labor variance செட் பண்ணலாம் அப்ப SHSR RSHSR AHSR AHAR இப்போ we will call it as என்னது this is standard cost SHSRங்கிறது என்னது standard cost AHRங்கிறது actual cost ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ வேரியன்சஸ் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து நமக்கு என்னலாம் இருக்கீங்க SH இருக்கா what is SH standard hours for actual production SH னா என்னது standard hours as I already told you இது already labor costingலயே பார்த்தோம் what you have seen in labor costing I am telling you same thing again SH னா என்னது standard hours for actual production அப்ப actual production பண்றதுக்கு how long it took you அப்ப standard hours for என்னது for actual production அப்ப how long it took you for doing standard actual production அப்ப actual production பண்றதுக்கு standard எவ்வளவு டைம் allowed that is என்னது standard hours SR னா என்னது standard wage rate standard wage rate per hour standard wage rate per hour what is RSH revised standard hour revised standard hour for standard standard hours for another for in for சொல்ல in standard mix அப்ப revised standard hours in standard mix அப்ப actual hours என்ன பண்ணுவோம் actual hours standard ratio பிரிப்போம் that is என்னது revised standard hours and then you have another AH na actual hours worked AH na another actual hours worked AR na another AR na actual wage rate per hour so clear yes or no அப்ப these are all the labor cost variance you have அதுல first நமக்கு என்னலாம் ஃபார்முலா இருக்குதுல first you have labor efficiency variance so efficiency first நமக்கு என்ன வரும் first வந்து yield variance labor yield variance or in other words it can be also called as labor sub efficiency variance labor yield variance சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் sub efficiency சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் revised efficiency சொன்னாலும் சேம் தான் so sub efficiency yield revised efficiency everything gives the same meaning அப்ப labor yield variance formula என்னது SR common எடுத்துட்டு SH minus AH so RSH SH minus RSH அப்ப SH க்கும் RSH க்கும் what is the difference standard hour will yield you some units revised standard hours will yield you some number of units அப்ப same number of units yield பண்ணாது yield will change your output will changeங்கிறதுனால yield variance second வந்து we have another labor mixed variance labor mixed variance what is labor mixed variance RSH minus AHSR அப்ப RSH minus என்னது AH தான் என்ன AH again நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும்
மொத்தம் again there are two types of AH you have. ஒன்னு AH worked, இன்னொன்னு AH paid. Whether AH worked or AH paid same? No. What is AH worked? Minus idle time. Actual hours paid minus idle time. Actual hours paid minus idle time will give you the actual hours worked. Now practically பார்த்தோம்னா we have two types of idle time. One is called as normal idle time, another one is called as abnormal idle time. Whether normal idle time will affect the variances? No. Normal idle time will not affect the variances. Normal idle time will not affect the variances. For example, the lunch break, tea break, whether these will affect the variances? No. Normal idle time will not affect the variances. But abnormal idle time will affect the variances. Abnormal idle time na for example, machine breakdown. If the machine has been breakdown now, what will happen? If the machine has been broken down now, labor cannot be able to do the production. Labor will have to sit idle, correct? If the machine has been broken down now, labor will have to sit idle. That is normal kadayadu, because every time the machine will be broken down. It will happen rarely, correct? Rare machine will break down. So it is an abnormal idle time. Clear? Yes or no? Strike or சொல்லலாம். Yes, very good. So strike is also an example. அவன் labor strike பண்ணும்போது that is abnormal idle time. So strike it won't strike, power cut, இதெல்லாம் example. Clear? Yes or no? அப்ப SR into RSH minus AH worked or paid? Mixed variance போகும்போது worked எடுக்கணுமா paid எடுக்கணுமா? Worked தான் எடுக்கணும். Because actually நம்ம என்ன பண்றோம்னா labor efficiency ஓட part தான் இது. Labor efficiency or part தான் வந்து yield and mix, correct? அப்ப yield variance and mix variance are a part of the efficiency variance. Yes or no? அப்ப yield variance and mix variance are a part of efficiency variance. அப்ப yield and mix are part of என்னது? Yield and mix are a part of the efficiency variance. அதனால அப்ப yield is going to affect efficiency, even mix is also going to affect the efficiency. அப்ப efficiency will be measured by the hours worked இல்ல hours paid? Hours worked வச்சு you will measure the efficiency இல்ல hours paid வச்சு you will measure the efficiency? Hours worked வச்சு தான் you will measure the efficiency. Based on the hours worked தான் you will measure the efficiency. அதனால என்ன வரும் நமக்கு? RSH minus AH worked. Clear? Yes or no? Yes or no? This is labor mix variance. அடுத்த next நமக்கு என்ன இருக்கு? You have labor efficiency variance. Labor efficiency variance. Labor efficiency variance. What is the formula for labor efficiency variance? SR into SH minus another SH minus AH. AH worked, AH paid. Worked, which will affect the efficiency? AH worked will affect the efficiency. AH worked will affect the efficiency. Clear? அதனால SR into SH minus AH worked. Clear? Yes or no? அப்ப efficiency na it's a comparison between standard and the actual. If you are completing the work within a standard, you are efficient. If you are not able to complete the work within standard, you are not efficient. அப்ப whether you are efficient or not efficient anu என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? We will measure by using the efficiency variance. Then you have another labor rate க்கு முன்னாடி labor idle time variance. You have something called another labor idle time variance. What is the formula for labor idle time variance? என்ன idle time? Abnormal idle time. Idle time கிடையாது, abnormal idle time. You cannot take a normal idle time. Normal idle time allowed தான். So normal idle time தான் allowed தான், it's not a problem. But abnormal idle time is a problem. அப்ப abnormal idle time into SR. ஏன் into SR? ஏன்னா standard rate has been affected. ஏன்னா இப்போ இந்த efficiencyலையும் பாருங்க, efficiencyல AH work எடுத்துக்கும் standard rate இருக்கு, இங்கேயும் AH work எடுத்துக்கும் standard rate இருக்கு. அப்போ எது affect ஆகுது? ரெண்டு இடத்துலையுமே standard rate is getting affected. அதனால abnormal idle time into standard rate. Clear? Yes or no? And fifth one is labor rate variance. Labor rate variance. What is the formula for labor rate variance? AHSR minus AH. இப்போ listen, AH தான் என்ன AH? AH worked, AH paid. Worked, paid. Paid. ஏன்னா ரேட்டுங்கிறது எதை வச்சு டிசைட் ஆகும்? பெய்டு. ஏஹெச் பெய்டு எவ்வளோ ஹார்ஸ் பே பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை வச்சு தான் யூ வில் டிசைட் த ரேட் வேரியன்ஸ். ஏஹெச் பெய்டா? Okay, அது ஓகே, ஃபைன். It will not disturb anything. So AH paid. So you have another AH paid into standard rate minus actual rate. This is called as the
labor rate variance. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? அடுத்து சிக்ஸ்த் வந்து என்னது லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ். லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் எப்படி போடுவோம் நம்ம? SHSR மைனஸ் AHAR. அண்ட் இந்த இடத்துல AHR என்னது? ஆக்சுவல் ஆஸ் ஒர்க் தான் பெய்டா? பெய்டு. ஏன்னா காஸ்ட் எதெல்லாம் காஸ்ட் வருது? பெய்டுனால காஸ்ட் வருது, ஒர்க்னால காஸ்ட் வருது. கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ? அவர் டெல் மீ திஸ் ஃபார்முலா clear or not? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ we'll do one problem in labor variance and then we'll wind up the session. ஸோ எத்தனை சமமாக முடிஞ்சிச்சு நமக்கு? ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் முடிஞ்சிச்சு, அங்கே கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிச்சு. அப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெக்கன்சிலேஷன் மட்டும் மிஸ் ஆச்சு. நான் ரெக்கன்சிலேஷன் முடிக்கலாம்னு நினச்சேன், பட் எனிவே அந்த ரெக்கன்சிலேஷன் மட்டும் மிஸ் ஆயிடுச்சு. பட் பரவாயில்ல, ரெக்கன்சிலேஷன் வந்து அவ்வளோ டஃபான சாப்டர் கிடையாது. ஆனால் அதில் வந்து இன்டகிரேட்டட் கேட்டால் கொஞ்சம் பிரச்சனை. இன்டகிரேட்டட் கேட்டால் அக்கௌண்ட்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். நீங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி கேட்கக்கூடாது, பட் கேட்டுட்டாங்களாம் ரிஸ்க் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் 2 அட்டம்ல ரெக்கன்சிலேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. மேபி ஒரு சேஞ்சுக்கு இன்டகிரேட்டட் கேட்டாங்கன்னா இல்ல ஜஸ்ட் நான் சொல்றேன். இதுவரைக்கும் நீங்க லாஸ்ட் 2 அட்டம் எடுத்து பாருங்களேன். லாஸ்ட் 2 அட்டம் they asked you reconciliation. லாஸ்ட் 3 அட்டம்ல லாஸ்ட் 3 attempts they asked you reconciliation. Listen, we can do question 2. Question 1 சாதாரண சம் தான். இது உங்க புக்லயே இந்த மாதிரி சம். இந்த மாதிரி kind of problem is there in your study material itself. We'll do question number 2. Listen. Question 2 la what they have given you. Listen. Question 2 la what they have given na the standard labor employment and actual labor engaged in a 40 hours week for a job is as under. அப்ப listen, 1 week க்கு எவ்வளவு hours work பண்றாங்க? 40 hours work பண்றாங்க. What is the actual hours? 40 hours ஆ? அப்ப 1 week எவ்வளவு hours? 1 week க்கு what is actual hours? 40. Listen, 40 hours க்கு per worker இல்ல for all the workers together? எல்லாருமே சேர்ந்து 40 hours ஒர்க் பண்ண போறாங்களா? Whether each and every worker is going to work for 40 hours or all the workers together work for 40 hours? Each and every workers are going to work for 40 hours. Listen, 40 hours per worker. 40 hours per worker. Done na? Age எவ்வளோ? Age is 40 hours per worker. Done. Next what? எப்படி நான் ஒர்க்கர் சொல்றேன்? ஏன்னா ஆக்சுவல் லேபர் தான் சொல்றாங்க, லேபர்ஸ்னு சொல்ல. ஸோ ஒரு லேபர் வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ் எங்கேஜ் ஆகிறாங்க? 40 hours எங்கேஜ் ஆகிறாங்க இன்னும் வீக். they have given you the number of labors, wage rate, actual number of labor, actual wage rate. எனக்கு இதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை. these are all not a problem at all. What is the problem? They have given you standard output. Standard output என்னது? 2000 units, which is 40 hours எவ்வளோ பண்ணணும்? 40 hours 2000. அதாவது 40 hours எவ்வளோ பண்ணணும்? நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் 2000 பண்ணணும். கரெக்டா? அப்ப I'll first find out the standard hours. I'll find out the standard hours. Listen, I'll find out the standard hours. அப்ப how will I find out the standard hours? Listen to me very carefully. Standard output எவ்வளோ? 2000 units. எவ்வளோ ஹார்ஸ்ல 2000 units? 40 ஹார்ஸ்ல 2000 units. அப்ப 40 ஹார்ஸ்ல you have to produce 2000 units. That is a standard. அப்ப 40 ஹார்ஸ்ல you have to produce என்னது? 40 ஹார்ஸ்ல you have to produce 2000 units. That is என்னது? That is a standard. பட் எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு ஆக்சுவல் அவுட்புட்கான ஸ்டாண்டர்ட் வேணும். I need standards for actual output. அப்ப ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளோ? 1800. 1800 யூனிட்ஸ்க்கு what is the standard time? 36 hours is the standard time. Clear-ஆ? அப்ப this is the standard. Logic என்னது? The question is very clear. Standard output. Standard எவ்வளோ அவுட்புட் பண்ணணும் நீங்க? You are working 40 hours. If you are working 40 hours, standard you have to produce 2000. பட் எனக்கு வேணுங்கிறது என்னது? SH என்னது? Standard hours for actual output. Standard hour for என்னது? For actual output. Standard hour for actual production. அப்ப actual production க்கு எவ்வளோ hours required? Actual production standard எவ்வளோ required? 36 hours required. Clear-ஆ? Yes or no? Tell me the standard is clear or not? Yes or no? இப்போ AH abnormal idle time வந்து 2 hours in a week.
அவங்களே என்ன சொல்லிட்டாங்க, they themselves have given you the abnormal idle time. அப்படின்னா has worked எவ்வளோ, has workedனு பார்க்கும்போது 40 minus 2. has worked எவ்வளோ, has worked வந்து 40 minus 2, has paid 40, has worked 38, has paid 40. Even though 2 hours abnormal இருந்தாலுமே they'll pay for 40 hours. Clear? Yes or no? All these things are given to you. இதை வச்சு என்ன பண்ணணும், you have to compute the following variances. But I'm going to do additional 3. நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm going to do the mixed variance and yield variance as well. So price கூட நீங்க போட்டு ரேட்டும் போடுறேன், ரேட்டும் I'll do it. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, whenever that is இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்தாலே they have given you skilled, semi skilled, unskilled. Whenever you are employing more than one set of workers, whenever you are employing more than one set of workers, automatically what will come, revised standards will come. Likewise, whenever you are using more than one material, automatically what will come, revised standard quantity will come. And the same manner we'll get another revised standard as well. Our first என்ன பண்ணணும், I have to do the first labels எழுதணும். யாரெல்லாம் இருக்காங்க நமக்கு labelsனு பார்க்கும்போது we have skilled, we have skilled, semi skilled, unskilled. ஜெனரலா அது வந்து அவங்க மிஸ்டேக்காக தான் பே பண்ணி தான் ஆகணும். மிஷின் பிரேக் டவுன் ஆகுது, மிஷின் பிரேக் டவுன் ஆகுது வந்து லேபர் ஃபால்ட் கிடையாது இல்லையா, அப்போ they have to pay. But that does not form part of the labor cost. லேபருக்கு பேமெண்ட் பண்ணுவோம், பட் we should not add the labor cost. Our skilled, semi skilled, unskilled, these are all the 3 set of labor that you have. Correct? If what you will do next, so we have written the labor. Next என்ன பண்ணுவோம், next what you will do na, you will write on the standard as. I'll write on the SH name. I'll just put SH. How we are going to find out SH? They have given you standard number of workers, 65, 20, 15. 65, 20, 15 into how much is the standard hour? 36. 36 is a standard hour. ஒரு week எவ்வளோ standard hour நமக்கு? For the actual production, the standard is 36. Correct? அப்போ how much will you get? எவ்வளோ? 2340. Then 720, 540. Just a minute. நெட்வொர்க் ஏதோ வருது. ஓகே, எனிவே ரெக்கார்டிங் அஃபெக்ட் ஆகாது, நெட்வொர்க் ஆன்லைன் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால் ஆன்லைன் வந்து கொஞ்சம் அன்சர்டன் ஆக்சுவலி. அதான் ஆன்லைன் க்ளோஸ் தான் தெரிஞ்சு, அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே அவங்க அட்டன் பண்ணி எதுவும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி. லிசன், our total we have got standards. How much is the total standards? 3600. So 3600 is the standard hour. Clear? அப்போ SH is done. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, நெக்ஸ்ட் யூ வில் டூ RSH, ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் hours. அது அப்படியே இருக்கட்டும், ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். லெட் அஸ் நாட் டிஸ்டர்ப் தட். I'll write on the AH worked. AH worked. I'll also write on the AH paid. And also I'll write on the SR and AR. SR and AR. இப்போ what we know பாருங்க. இப்போ as of now what we know, SH கண்டுபிடிச்சாச்சா. So based on the actual production we have found out the standards. That's not a big deal. Next what we have to do, standard rate, actual rate. Standard rate எவ்வளோ, 45, 30, 15. 45, 30, 15. Easy, problem இல்லை. Actual rate எவ்வளோ, 50, 35, 10. 50, 35, 10. This is the actual wage rate. இப்போ இப்போ listen, AH worked இருக்கு, AH paid இருக்கு. How will you find out the AH paid? எவ்வளோ hours you have to pay? For how much hours you have to pay? 40 hours you have to make a payment. அதனால 50 into 40. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, 50 into 40 எவ்வளோ வரும், 2000 hours you have to pay. Likewise 30 இருக்காங்களா இங்க, we have 30 workers. 30 into 40 போட்டா 1200. Then 20 into 40, 800. Total 4000. 4000 தான் நமக்கு என்னது, actual as paid. Actual as worked எவ்வளோ, அதே 50 labors எவ்வளோ hours ஒர்க் பண்றாங்க, 38 hours தான் ஒர்க் பண்றாங்க.
How come it is 38? 2 hours abnormal idle time ங்கறதுனால they are working only for 38 hours. அப்படினா 1900. Then 50 into 30 into என்னது 30 into 38. 1140. Then 20 into 38. 760. If you add this 3 na 3800. இதுதான் வந்து என்னது இதுதான் AH worked. Clear? Yes or no? இப்போ RSH என்னது RSH will be equal to AH கரெக்டா? இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை வருங்க. What problem? AH worked க்கு ஈக்குவலா AH paid க்கு ஈக்குவலா? RSH will be equal to the paid. AH worked AH paid. Why AH worked? ஏன்னா RSH வந்து எங்க யூஸ் பண்றோம்னு பாருங்க. First listen. First you have to see where you are using RSH. Where you are using RSH? ஒன்னு yieldல இன்னொன்னு mixல கரெக்டா? Only in these two places you are using and the yield and mix are influenced by works கரெக்டா? Yield and mix are influenced by efficiency. Efficiency is influenced by has worked. Clear? Yes or no? We have to understand the logic behind that. Why we have to absorb in the worked அப்படின்னா logic is simple. ஏன்னா RSH வந்து you are going to get in only two places. One yield, இன்னொன்னு mix. This yield and mix are because of yield and mix, your what is getting changed? Efficiency is getting changed. Which is linked with efficiency? Worked paid worked AH worked is linked with the efficiency. அதனால என்ன பண்ணணும் AH worked காமனா எடுக்கணும் which is 3800. இதை எந்த ரேஷியோல ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும்? You have to split in the standard ratio. What is standard ratio? In the ratio of 65:20:15. எங்கன்னு வந்தது 65:20:15ங்கிறது 65:20:15. அப்ப how much you are getting? 380 into 65/100. So 3800 into 65/100. 2470. 5067. 5067 வருது. 5067 வருது அவ்வளவு வராதே. 570 கரெக்டா? லாஸ்ட் ஒன் 570. அதுக்கு முன்னாடி அது தப்பு ஆக்சுவலா. ஏன்னா இதுக்கு டோட்டலாவே 3760. பிகாஸ் என் டோட்டலாவே 3800 தான். ஐ கேனாட் கெட் 5000 இந்த மிடில் ஆஃப் 5000 வராது. எனக்கு டோட்டலே 3800 தான். ஸோ டன்னா. அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம்? நவ் we have done all the calculations. இப்போ என்ன பண்ணணும்? We have to find variances one by one. அவங்க என்னெல்லாம் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்கறதே வரேன். லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா என்னது? SHSR minus AHAR. I can write like என்னது? Standard hour into standard rate minus actual hours worked paid. Worked paid. Worked paid. Worked paid. Why paid? Cost. Cost எதெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும்? paid ஆல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். H paid into actual rate. அப்ப how much is the standard hour? இப்போ first I have to do skilled separately, semi skilled separately, unskilled separately because in answer key they might be doing separately. skilled எவ்வளோ? skilled வந்து 2340 into SR எவ்வளோ? SR is 45 minus H paid எவ்வளோ? 2000 into 50. You can directly do it in Galaxy. So use the memory function. 2340 into 45 போட்டா 5000 1,05,300. ஸோ நெட்டா எவ்வளோ வரும் நமக்கு? நெட்டா 5300. அது நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. 5300 ஃபேவரபிளா அட்வர்ஸா? ஃபேவரபிள். டன்னா. நெக்ஸ்ட் வாட் யூ வில் டூ? 720 into கரெக்ட் தானே? 720 into என்னது? 720 into 30 minus H paid எவ்வளோ? 1200 into 35. 21,200 minus 42 போட்டா
20,800 you will get in adverse. Likewise unskilled க்கு என்ன பண்ணுவோம், unskilled க்கு likewise standard hours எவ்வளோ 540 into standard rate எவ்வளோ 15 minus how much is age paid 800 into actual rate is 10 எவ்வளோ 100 favorable. Overall effect 15,400 adverse. Suppose யாருடைய ஆன்சர் என்ன செக் பண்ணிக்கோங்க, அந்த ஆன்சர் கரெக்டானு. எவ்வளோ 15,000 செமி ஸ்கேலுக்கு 2400 அப்படின்னா ஓவரால் எவ்வளோ வரும் 5,300 minus 2,400 plus 100. $15 கரெக்டா 15,000 adverse கரெக்டா. Tell me whether this is clear or not. Yes or no? Actually answer கரெக்டா செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கும். கரெக்டா fine. Cost done na. Next what you will do? Next we will do the efficiency. Labor efficiency labor efficiency variance. So our labor efficiency variance formula is SH into SR. First you will take SR as common. SR common எடுத்துப்பீங்க. Standard as minus actual hours worked paid. Worked paid. Worked. Efficiency is linked with worked. So standard hours into AH worked. அப்ப வந்து skilled first. Skilled க்கு what is SR 45 standard hours எவ்வளோ 2,340 minus AH worked எவ்வளோ 1,900. 2,340 minus 1,900 into 45 எவ்வளோ 800 favorable. அடுத்து semi skilled. Semi skilled or standard rate is 30 into standard hours is 720 minus actual hours worked எவ்வளோ 1,140 போட்டா 720 minus 1,140 into 30 12,600 adverse. Unskilled எவ்வளோ unskilled வந்து standard rate is 15 into what is standard hours 540 minus actual hours worked is 760. 540 minus 760 into 15 போட்டா 3,300 adverse. Net effect 3,900 favorable. So general listen to me. நீங்க நார்மலா பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு, நார்மலா பார்க்கும்போது லேபர் inefficient கரெக்டா, நார்மலா பார்க்கும்போது லேபர் வந்து inefficient இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. லாஜிக்கா பாருங்க, நார்மலா ஸ்டாண்டர்ட் 40 hours, அதாவது நார்மலா உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எவ்வளோ டைம் 36 hours தான் டைம், பட் யூ ஆர் டேக்கிங் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் 40 hours. அப்போ வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு, ஃப்ரம் சீயிங் அவுட் சைட் வாட் இட் சீம்ஸ் லைக், வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது லேபர் இன்எஃபிஷியண்டாக இருக்காங்க, ஒர்க்கை ஒழுங்காக முடிக்க மாட்டாங்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது, பட் இட்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி. ரியாலிட்டி இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அப்நார்மல் ஐடில் டைம். பிகாஸ் ஆஃப் த அப்நார்மல் ஐடில் டைம் தான் they are getting negative. That's why they are getting negative efficiency. Clear? But overall efficiency பார்க்கும்போது it is positive. Overall efficiency பார்க்கும்போது it is என்னது, it is actually positive. Clear? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Done. அடுத்தவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, லேபர் ஐடில் டைம் வேரியன்ஸ். தேர்ட் வந்து என்னது, தேர்ட் வந்து லேபர் ஐடில் டைம் வேரியன்ஸ். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? ஐடில் என்ன ஐடில் டைம், abnormal idle time. Abnormal idle time into standard rate. What you will do, skilled க்கு வந்து abnormal idle time எவ்வளோ, abnormal idle time is 2 hours. 2 hours ஒருத்தருக்கு எத்தனை, how many workers are there, 50 workers are there. So actual எத்தனை workers, actual 50 workers கரெக்டா, actually 50 workers 50 workers are there into 2 hours வந்து idle. அப்போ 100 hours idle into standard rate is 45 போட்டா 4,500
ஸோ போதுமே ஃபேவபிளா அட்வர்ஸா? ஐடியல் டைம் எந்த ஊர்ல ஃபேவபிள் உங்களுக்கு? நல்லதா ஐடியல் டைம் நீங்க வந்து தண்ட இது வந்து உங்களுக்கு ஓகே நார்மல் செலவா தண்ட செலவாது? லாஜிக்கா திங்க் பண்ணுங்க. இஸ் இட் அ நார்மல் எக்ஸ்பென்ஸா இல்லனா அன்னெசரி எக்ஸ்பென்ஸா? லேபர் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஒர்க்கிங், வை தி ஹெல் ஷுட் யூ பே? கரெக்ட்டா? லேபர் ஒர்க்கே பண்ணல, பட் யூ ஆர் பேயிங். இஃப் யூ ஆர் பேயிங் தட் ரிசல்ட் இன் லாஸ். கரெக்ட்டா? உங்களுக்கு லாஸ் தானே ஆகும் அது. ஸோ ஒர்க்கே பண்ணாத லேபருக்கு யூ ஆர் மேக்கிங் பேமெண்ட், தட் ரிசல்ட் இன் லாஸ் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. கரெக்ட்டா? அதனால அட்வர்ஸ். எப்பவுமே ஐடியல் டைம் என்ன வரும்? ஐடியல் டைம் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்வர்ஸ் இன் நேச்சர். கிளியரா? செமி ஸ்கில்ல வந்து ஆக்சுவலா எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க? ஆக்சுவலி 30 ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் தேரா? 30 ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் அகைன். எடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? எடுக்கும்போது ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கணும். பிகாஸ் actual number of workers have been idle. Correct? Who have been idle? Actual number of workers have been idle. அதனால you have to take the actual number of workers into 2 hours idle into standard rate. எவ்வளோ? standard rate is 30. Why you have to take standard rate? Because efficiency ல you are adjusting only worked. rate you are adjusting. So அந்த workக்கு போயிடுக்கும் அந்த bridge gap எப்படி bridge பண்ணணும்? அந்த workக்கு போயிடுக்கும் gap வந்து how you have to bridge by using the standard rate you have to bridge. Clear? அதனால how much you are getting? 1800 adverse. And then you have another unskilled. Unskilled எவ்வளோ? 2 into எத்தனை workers? 20 workers are there. 20 into 2 hours into rate is 15. போட்டா 600 என்னது adverse? 6000. ஓகே 6000 adverse. ஆட் பண்ணா 600 தானா? ஓகே 6900 adverse. So tell me this is clear or not? Yes or no? Actually மூணு தான் கேட்டிருக்காங்க, மற்றது கூட நீங்க போடலாம். போடுறதுக்கு தான் மேலே என்ன பண்ணிட்டேன், மேலே I have given you formula. எல்லாத்துக்கும் I have given என்னது? I have given the formula. அந்த formula அப்படியே substitute பண்ண போறீங்க. Clear? Yes or no? Tell me this labor idle time adjustment is clear or not? Yes or no? இதோட we have completed the standard costing as well. Actually material variance போட்டுக்கலாம், பட் டைம் இல்லை நம்மளுக்கு. ஸோ இதோ என்ன பண்ணிட்டோம்? we have completed the standard costing as well. அப்போ எதெல்லாம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம்? கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் பார்த்தோம்னா 100% கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் பார்க்கும்போது காஸ்ட் ஷீட், மெட்டீரியல், லேபர், மார்ஜினல், ஓவர் ஹெட்ஸ் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் பண்ணிட்டோம். பார்ஷியல் ரிவிஷன் பார்த்தோம்னா கான்ட்ராக்ட், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். இதோ we have done partial revision. கிளியரா? அப்போ எத்தனை மார்க்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு? இப்போ how many marks do you have in hand na? Cost sheet ஒரு 7 plus material labor ஒரு 7 plus overheads ஒரு 7 plus margin ஒரு 14 plus contract ஒரு 7 plus stand ஒரு 7. டோட்டலா 14 21 எவ்வளோ? 49 மார்க்ஸ். இது வந்து என்னன்னா அவுட் ஆஃப் 70 மார்க்ஸ். 100க்குல 70க்கு எம்சிக்யூல அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 எம்சிக்கு அட்டன் பண்ண முடியாது இதை வச்சு. 10 அட்லீஸ்ட் 10 12 வச்சுக்கோங்களேன், 12 மார்க் வச்சுக்கோங்களேன். எம்சிக்யூல 12 மார்க் வச்சுக்கோங்க. we were able to cover 61 marks today. எக்ஸாம்ஷன் வர அளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டோம் நம்ம ஆக்சுவலி. பட் நீங்க ஒரு டைம் படிக்கணும், படிச்சா உண்டு. ஸோ கிளியரா? எஸ் ஆர் நோ?